everyone. Hello. So இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா we are near Edinburgh. It's a county place near the beach. நாங்கள் ஒரு caravan rent பண்ணியிருக்கோம் for 2 days. And later after showing the tour and where is the location. This location is so good because it's very near to the beach. இங்கேருந்து எங்களுக்கு ஒரு 5 minutes beach தான் இருக்குது, private beach access இருக்குது. And they have even the pool access as well. So let's go. நம்மளுக்காக இன்றைக்கி ஒரு ட்ராவலர் நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் இந்த கேரவன் ரெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஓவர் டு ஹிம். ஆல் ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் மாதிரி சவுண்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் இஸ் கேரவன். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே ஒரு கேரவன் தான் அது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாலும் சேம் கேரவன். திஸ் பிலாங்ஸ் டு கேரவன் ஸ்டே. யூஸ்வலி எவ்ரிதிங் இஸ் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம். எல்லாம் லாக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கூடலாம் அமைச்சிருவாங்க. ஸோ நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்த உடனே திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். இப்படி லாக் இருக்கும். ஸோ லாக்கில் பாஸ்வேர்ட் போட்டுட்டு இஃப் யூ ஓப்பன் இட் இப்படி ஓப்பன் ஆகும் அண்ட் யூ வில் ஹேவ் த கீ இன்சைட். லாக்கை நம்ம ஏர்பிஎன்பியில் பே பண்ண உடனே கூட அமைச்சிருவாங்க பிஃபோர் 2 hours பிகாம். அண்ட் தென் ஓப்பன் பண்ணிட்ட பிறகு திஸ் இஸ் வெரி 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 கம்ஃபர்டபுள், வெரி வார்ம். This is the hall. We have the heater, space heater, and we have a movie and CD player இருக்குது. CD player கொடுத்துருக்காங்க, DVD player. And if you open this, full CD cassettes இருக்குது. And you see we have Breaking Bad. நிறைய படம் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு, லைக் to enjoy the vacation, Romeo and Juliet. And we have the fire heating cooler, and then we have the fridge and the freezer. அப்புறம் இது வந்து 3 BHK house. We have 2 beds, 6 beds actually. So this is 1 bedroom. இங்கே ஒரு பெட்டு கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே ஒரு பெட்டு கொடுத்துருக்காங்க, and cupboard. And this is other bed. இங்கே ஒரு பெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே இப்படி வந்துட்டு எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே நான் ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா பால்கனி மழை வந்துட்டு யாரும் உட்காரல இங்கே. ஸோ இங்கே நல்லா சீல் பண்ணலாம். ஸோ ஃபைனலி நம்ம வந்து எடின்பரா கேசலுக்கு வந்தாச்சு. அஜித்து கூட உள்ளே போனோன்னா என்ட்ரி டிக்கெட் இருக்குதான். அண்ட் வி ஆர் நாட் கோயிங் இன்சைட். யூஸ்வலி நான் வந்து கேசலெலாம் போக மாட்டேன். என் மூஞ்சி கேட்குறது அங்கே கட்டலாம் போச்சு. கேசலெலாம் போக மாட்டேன், ஏன்னா நிறைய நடக்கணும், எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆகிடும். ஸோ அதனாலேயே வி ஆர் நாட் கோயிங் டு தி கேசல். பட் வெளியே இருந்தே ஒரு ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு நம்ம போயிடலாம், அவ்வளோதான். இது பாட்டணும். வெல்கம் டு எடின்பரா கேசல். அப்படியே பின்னாடி போ. வெல்கம் டு here finally to Edinburgh. ಈ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಫುಲ್ ಫೋರ್ಟೇ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಕೇಮ್ at 11 o'clock. ಸೊ ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 to 15 minutes ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇನ್ ಎಡಿನ್ಬರಾ. ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಮಗಂತೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೆ. House of Scotland, tax-free souvenir shop. செம்மையாக இருக்குது கலெக்ஷன்ஸ் இங்கே.
எல்லாமே ஸ்காட்லாண்ட் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ், சொவினியர்ஸ். இங்கே ஹீட்ரு போட்டிருக்காங்க. மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. Each magnet is 4 pounds and 3 magnets is 10 pounds. Yeah. ஸோ ஃபைனலி நம்ம வந்து இது ரெசார்ட்டோட பேக் சைட், கேரவனோட பேக் சைட். செம்ம வியூ, ஸோ குட், ஸோ பீஸ்ஃபுல். என்ன குளிர், பட் இட்ஸ் ஓகே. ஹலோ கோ பேசஞ்சர்ஸ். யா பின்னாடி உங்களுக்கு ஒரு செலிபிரிட்டி காட்டுறவர் வந்து அப்படிதான். Three Sister Mountains is here. This is 1, 2 and 3. So finally, after 4 hours of drive from Edinburgh, we are here. Summer viewpoint. It's a good place to take a really awesome picture. Only problem is not get this snows in summer. So நீங்க டிசம்பர் தான் இந்த வியூ வரணும், and it's full of misty. Maybe camera தெரியாது, but it's full of misty and it's raining. It's drizzling. After a lot of effort, we are here to experience the Harry Potter bridge. Okay, let me take you through a home tour of the Havana Lodge. This is the living room. If you go a bit, you will see a twin sharing bed, which is a very warm, and they have decorated a Christmas theme for us. And then next, if you go to the other room, which is a couple room, you can see a very cozy bed with the warmth temperature. The host has given a good clean house, and this is the washroom. Overall, the house is really clean, and when you come outside, you will see a river or a falls, which is right next to the lodge where we are staying. And this is the heaven, is what I feel.